Hello guys, welcome to English School. Today our lesson is for English literature students. Today we are going to learn the poem War is Kind. It has been requested by a student, so today we are going to do that lesson. War is Kind. Who wrote it? Do you know? Yes, Stephen Crane. Stephen Crane. When we talk about Stephen Crane, he was a Nobel writer. He had a short life period, but in that short time of life period, he has written so many Nobel literary works. Do you know he started his writing by the age of 4? Can you believe that? Yes. Then by the age of 16, he had published several articles of his. Then he hasn't had a really interest in the college life. Then he quit the college to be a reporter and a writer. So I think it was the turning point of his life. So after a few years, when he was 28 years, he died. Now we are going to read the poem War is Kind by this remarkable and significant writer, Stephen Crane. We are going to read it out and then find out what is this poem is about. War is Kind by Stephen Crane. Do not weep, maiden, for war is kind. Because your lover threw wild hands towards the sky, and the frightened steed ran on alone. Do not weep, war is kind. Hoarse, booming drums of the regiment, little souls who thirst for the fight. These men were born to drill and die. An unexplained glory flies above them. Great is the battle god, great and his kingdom. A field where 1,000 corpses lie. Do not weep, babe, for war is kind. Because your father tumbled in the yellow trenches, rage at his breast, gulped and died. Do not weep, war is kind. Swift blazing flag of the regiment, eagle with crest of red and gold. These men were born to drill and die. Point for them the virtue of slaughter. Make plain to them the excellence of killing. And a field where 1,000 corpses lie. Mother whose heart hung humbled as a button on the bright splendid shroud of your son. Do not weep, war is kind. We are talking this under conflict poem, right? Yes. This is a conflict. This is the emotional conflict. This is a social conflict. War is kind. Is war really kind? That is the question. If the war kind, how? Why? People are going to die because of it. These little souls, they are going to die because of the war. Is the war kind? No. Now, we read the poem. Now we are going to find out what is this poem is about. Is the war actually kind? We are going to find out. This poet, this writer is talking to 3 people here.
First one is a maiden. A maiden is a woman who wasn't married yet. තාම marry කරලා නැති woman කෙනෙක්, but she is a lover. Her lover is in the field, battlefield. She is thinking and she is hoping, she is expecting her lover to come to her because they want to be together. But lovers, the young age, they want to love each other. But here, because of the war, instead of loving each other, instead of loving others, the young man is being practiced to hate others. අනිත් අයට ආදරය කරනවා වෙනුවට මේ ලවර්ට මොකද්ද මේ war එකෙන් පුරුදු කරන්න පුතේ? අනිත් අයට hate කරන්න, to kill others, right? Do not weep, maiden, for war is kind. This is ironical, නේද? War is kind. Is war really kind? No. war එක kind නෙමෙයි පුතේ නේද? war එක kind නෑ. ඒක kind නෑ කියන එක මෙයා ironically තමයි අපිට express කරන්නේ. The writer is ironically expressed that the war is not kind. Because your lover threw wild hand towards the sky, and a frightened steed ran on alone. Because your lover, ඔයාගේ loverට මොකද වෙලා තියන්නේ? Does he has time to love? No. Because your lover threw wild hand towards the sky. එක අහස දිහාවට එයාගේ hands මොකද කරන්නේ? Wild hands towards the sky, and a frightened steed ran on alone. A frightened steed. අශ්වය මොකද කරන්නේ පුතේ? ගියපු අශ්වය ටික එයාලා බය වෙලා battlefield එකේ මෙයා තනි කරලා a frightened steed, අර ශක්තිමත් අශ්වය ටික මොකද වෙන්නේ? මෙයාව දාලා දුවලා යනවා. මෙයාව තනි කරලා දාලා battlefield එකේ දුවලා යනවා. But do not cry. maiden කියනවා ඔයාගේ lover battlefield එකේ දැන් තනි වෙලා ඉන්නේ. He's been alone in the battlefield. නේද? He threw his wild hands toward the sky. Maybe he has been shot. නේද? But the writer says ironically, sarcastically, නේද? He says that do not weep because war is kind. එයාගේ lover මැරිලා නම්, එයාගේ lover battlefield එකේ තනි වෙලා නම්, එයාගේ මේ ශක්තිමත්ම ඉන්න අශ්වය ටික එයාව දාලා battlefield එකේ තනි කරලා දාලා ගිහිල්ලා නම් කොහොමද පුතේ war එක kind වෙන්නේ? නේද? But the writer says that the war is kind. He repeatedly says. එයා repeat කරනවා ඒක. Do not weep, maiden, war is kind. Hoarse booming drums of the retreat. These are the sounds, නේද පුතේ? Auditory imagery has used here. Booming drums. Drums වල තියෙන සද්දය අපිට boom කියන sound එක අපිට ඇහෙනවා නේද පුතේ? Little souls who thirst for fight. මේ souls old නේද? වයසට ගියපු souls නෙමෙයි. They are little souls, young souls. නේද? දැන් lover කෙනෙක් නේද පුතේ? මේ lover young කෙනෙක්, තරුණ කෙනෙක්, teenagers like you. නේද? ඔයාලගේ හදවත් හරි ලස්සනයි නේද පුතේ? They are filled with love. They should be filled with love. එයාලගේ හදවත් පිරෙන්න ඕනේ ආදරෙන්. මිනිස්සුන්ගේ හදවත් පිරෙන්න ඕනේ ආදරෙන්. But here, because of the war, little souls who thirst for fight. They have thirst for fight. එයාලගේ thirst එක තියෙන තව කෙනෙක් එක්ක fight කරන්න. තව කෙනෙක්ව kill කරන්න, මරන්න නේද? These men were born to drill and die. These men were born to drill and die. මේ මිනිස්සු ඉපදිලා ඉන්නෙම drill කරන්නයි මැරෙන්න. අපේ soldiers ලා ගන්නකො නේද? අපේ soldiers ලා they have little souls. They have lovely souls නේද? අපේ හමුදාවේ
මේ අයට තියෙන හරි lovely souls නේද? හරි ආදරණීය මිනිස්සු. But they are practiced to kill. එයාලා practice කරනවා මේ war එකෙන් මොනවා කරන්නේද? මරන්න මිනිස්සුන්. Okay? These men were born to drill and die. The writer says මේ මිනිස්සු ඉපදිලා ඉන්නව drill කරන්නයි මැරෙන්න. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. ඔයාලා අඬන්න එපා. නේද? මෙයාලා මේ ලව් කරන්න ඉපදිච්ච මිනිස්සු නෙමෙයි. නේද? Soldiers are the people who are born to drill and die. එයාලා ඉන්නේ මේ drill කරන්නයි ඊට පස්සේ මැරිලා යන්නයි තමයි. කොහොමද? එයාලගේ job එක ඒක. The unexplained glory flies about them. එයාලගේ ඉස්සරහින් එයාලගේ උඩින් පියාඹනවා මොකද පුතේ? An unexplained glory. They shows the soldiers an unexplained glory. එයාලා soldiers ලට පෙන්නනවා and authorities වල ඉන්න කටිය soldiers ලට පෙන්නනවා an unexplained glory එකක්. explain කරපු නැති glory එකක්. ඔයාලා මේ යුද්ධෙට ගිහින් ඔයාලා තව මිනිස්සෙක්ව මරලා මේ දින්නොතින් මේ war එක දින්නොතින් ඔයාලා හරි honorable නේද? ඔයාලට glory එකක් තියෙනවා. glory එකක් පෙන්නනවා. Because of that glory. Because of that unexplained glory, these men are going to fight against each other. නේද? දැන් ලංකාවෙනත් බලන්න පුතේ දෙමළ මිනිස්සු, සිංහල මිනිස්සු, මුස්ලිම් මිනිස්සු අපේ අය එක්ක අපි we are killing each other because of the authority. ඒ authorities අපිට පෙන්නනවා unexplained glory එක. ඔයාලා මෙයාලව පරද්දලා දින්නොත් ඔයාලට glory එකක් තියෙනවා. නේද? What is that glory? තමන්ගේ මිනිස්සු මාරලා මොනවාද අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් glory එකක් නේ පුතේ? Yes. An unexplained glory flies above them. Great is the battle god. Battle god. Who is this god? God? Have you ever seen a god? God කෙනෙක්ව දැකලා තියෙනවද? We haven't seen a god. කවදාවත් අපි දෙවියෝ කියන කෙනා දැකලා නැහැ. නේද පුතේ? Battle god. මේ battle god කියන කෙනා මේ battle එක මේ ආරම්භ කරපු කෙනා who started this battle. නේද? මේ soldiers ලා හිතිලා ගිහින් fight කරන්නේ නැහැ පුතේ. හිතිලා ගිහින් තව කෙනෙක්ව මරන්නේ නැහැ. නේද? Who authorized them? එයාලා authorized කරන කෙනා. නේද? එයා අපි කවදාවත් දැකලා නැහැ. නේද? Great is the battle god. එයා හරි great කියලා අපි හිතන් ඉන්නවා. මේ battle එක ආරම්භ කරන authority එක god අපි දැකලවත් නැති කෙනෙක්. Like the unexplained glory. Glory එක අපි දැකලා නැහැ. නේද? ඇත්තම glory එක අපි දන්නේ නැහැ. දැකලා නැහැ. And as this battle god. ඒ වගේම තමයි මේ battle god ව. අපි කවදාවත් දැකලා නැහැ මේ battle god ව නේද පුතේ? Great is the battle god. Is this battle god great? No. This battle god is not great. Right? Great and his kingdom. එයාගේ kingdom එක. එයා ඉන්නේ kingdom එකක් ඇතුලේ. මේ god. අපිව යුද්ධයට යවන අපේ soldiers ලව යුද්ධයට යවන god ඉන්නේ කොහෙද පුතේ? He's in the kingdom. එයා ඉන්නේ kingdom එකක් ඇතුලේ. He has no problems. He's protected. Eya protected. But he force our soldiers to go and fight, to go and kill others. එයා protect වෙලා ඉඳගෙන එයා කියනවා ගිහිල්ලා මරන්න අනිත් අයව කියලා. නේද? His kingdom. He is in his kingdom. He is being protected. A field where 1,000 corpses. කොච්චර a field එකක් තියනවලු කොච්චර මැරිච්ච මිනිස්සු ඉන්නවද නේද? යුද්ධයකට ගියාම පුතේ කොච්චර මැරිච්ච මිනිස්සු අපේ soldiers ලා දකින්නවද field එකේ? ඒ බිමේ නේද? තමන්ගේ සහෝදරයෝ, තමන්ගේ ආදරණීය අය නේද? තමන් එක්ක හිටපු යාළුවෝ, even opponents ලා පවා එයාලගේ විරුද්ධ පැත්තේ ඉන්න අය පවා they are human beings.
එයාලා මිනිස්සු නේද පුතේ? They see these things. එයාලා දකිනවා a field where 1,000 corpses lie. මලමිනි දවස් ගාණක් වැතිරලා තියෙන බිමක්. Do not weep there. How can we not weep? මෙච්චර දෙයක් වෙලා තියෙද්දි how can we not weep? එයි අපි අඬන්නේ නැතුව ඉන්නේ. But the writer says, do not weep. For war is kind. Because war is kind. The writer sarcastically says that the war is kind. He really wants to say that war is not kind. War should not be happened. Neither. He is being sarcastic here. එයා sarcastic විදියට මේක කියන්නේ හැම වෙලේම. Right? War is kind. Because your father tumbled in yellow trenches. තාත්තා කොහෙද වැටලා ඉන්නේ පුතේ? කොහේ හරි කානුවක මඩ ගොඩක මේ වෙඩි වැදලා තාත්තා වැටලා ඇති. Take his breath, gulped and හුස්ම ගන්න බොහොම අමාරුවෙන් හුස්ම ඇදලා එයා මැරිලා යයි. නේද? කොහේ හරි කුණු කානුවක වැටලා එයා මැරිලා යයි. වගේ තාත්තා. Do not weep. තමන්ගේ තාත්තා මැරිලා යයි. But do not weep. දැන් පුතේ ඔන්න මුලින්ම මේඩ්න්ට කතා කරා. තමන්ගේ ලව මැරිලා ඇති කොහේ හරි ෆීල්ඩ් එකක. එනට අඬන්න එපා because voice kind. voice එක kind නිසා අඬන්න. දැන් දරුවෙකුට කියනවා ඔගේ තාත්තා කොහේ හරි කානුවක වැටිලා මැරිලා ඇති. මේ යුද්ධෙන් වෙඩි වැදිලා. කොහොම අමාරුවෙන් හුස්ම අරගෙන බැරුව නේද? මැරෙන්නේ නැති. But do not weep. Voice. Sweep blazing flag of the regiment. Regime එකේ තියෙන flag එක නේද පුතේ? Eagle with crest of red and gold. මේ eagle කියන කෙනා පුතේ. eagle කියන කෙනා අපිට එක දෙයක් තමයි US Army එක. මේක ඇත්තටම ස්ටෙෆන් ක්‍රේන් ලියන්නේ US Army එක එයාලගේ power එක spread කරන්න. එයාලගේ power එක spread කරන්න මොකද කරන්නේ? අහිංසක soldiers ලව යවනවා fight එකට නේද? එයාලා බලය පතුර ගන්න, එයාලගේ බලය තියාගන්න එයාලා මොකද කරන්නේ? kingdom එක ඇතුළට වෙලා, එයාලා protected වෙලා, එයාලා මොකද කරන්නේ? soldiers ලව යවනවා fight එකට. හරිද? එතකොට one of the symbols of this eagle is the US Army. එක symbol එකක් තමයි US Army එක. The other one is eagle. eagle කෙනෙක් කියන්නේ පුතේ එයා උඩ ඉඳගෙන හැම වෙලේම එයා prey එකක් දැහැ ගන්න බලන් ඉන්නේ නේද? එතකොට මෙන්න මේ authorities. මේ authority එකේ ඉන්න අය who has the power එක තියන අය එයාලා මොකද කරන්නේ? මේ චූටි මිනිස්සු little souls මේ පුංචි මේ souls ටික මොකද කරන්නේ පුතේ? they drag it like a prey එකක් වගේ යාලා දැක්කනවා නේද? With crest of red and gold. These colors are also symbols. මේ colors දෙක red is so blood. අත් පාට කියන්නේ blood. ලේ අපිට ගන්න පුළුවන් නේද? මිනිස්සු ලේ හලනවා මේ යුද්ධේ. And gold රත්තරන් පාට නේද? That is the glory. ඒ glory එක ලැබෙන්නේ කාටද? මේ gold color එක ලැබෙන්නේ for the authorities. එයාලට තමයි මේ glory එක ලැබෙන්නේ. soldiers ලට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? red. They are going to sacrifice their life for nothing. එයාලගේ ජීවිතය යාලා sacrifice කරන්නේ මොකුත් දෙයක් වෙනුවෙන් නෙමෙයි. මේ කොහේවත් අපි නොදන්න අපි නොදැකපු battle god කෙනෙක්ගේ නේද? මේ authorities වල ඉන්න battle god ගේ යාගේ kingdom එක protect කරන්න අපේ soldiers ලා මොකද කරන්නේ පුතේ? They sacrifice their lives. Okay? These men were born to drill and die. Repetition. මේ මිනිස්සු ඉපදිලා ඉන්නේ drill කරන්නයි මැරිලා යන්න.
point for them the virtue of slaughter. Make plain to them excellence of killing. එයාලා point කරනවා for them the virtue of slaughter. තව කෙනෙක්ව මරණ එකේ තියෙන virtue of slaughter. Make plain to them the excellence of killing. මරණ එකේ තියෙන excellence එක. ඒ කියන්නේ මරණ එක කොච්චර හොඳ දෙයක්ද? excellent දෙයක්ද කියලා එයාලා පෙන්නනවා. තව කෙනෙක්ව මරණ එක. right? war එක. එයාලට පුරුදු කරනවා මේ මරණ එක excellence. තව කාගේ හරි තාත්තා කෙනෙක්, තව කාගේ හරි පුතෙක්, තව කාගේ හරි lover කෙනෙක් නේද? එයාව මරණ එක හරි excellent දෙයක් කියලා එයාලා පෙන්නනවා. And a field where 1,000 corpses lay. එයාලේ මරන්නේ 1,000 corpses lay. මේ කලින් මරපු කලින් මැරිච්ච මිනිස්සු 1000 ගාණක් නේද? එයාලා වැතිරිලා ඉන්න බිමක තව තවත් මරන්න මෙයාලා මොකද කරන්නේ? They practice the soldiers. They practice that little loud souls. ආදරෙන් පිරුණු souls මෙයාලා මොකද කරන්නේ පුතේ? එයාලා පුරුදු කරනවා තව කෙනෙක් මරණ එක excellent කියලා හිතනවා. Mother whose heart hung humble as butter. අම්මගේ හදවත මොකද වෙලා තියෙන්නේ? whose heart hung humble as butter. හරියට බටන් එකක් වගේ hung වෙනවා ඒක. නේද? එයා අම්මගේ හදවත හරියට නිකන් ෂර්ට් එකක ගැලවුණ බටන් එකක් වගේ එළි තියෙන්නේ. Why? On the bright splendid shroud of yours. අම්මගේ හදවත වැටිලා තියෙන්නේ. තාම ඇරිලා නේද? ඒ bright splendid shroud of yours. හරි bright. ඒ කියන්නේ මොකද පුතේ කරන්නේ? අපේ මේ soldiers-ලා මේ එයාලා මැරුණන් පස්සේ when they died අපි දානවා මේ මොනවාද ජාතික කොඩිය දාලා නේද? අපි මේ හරි ලොකුවට ඒක සමරනවා. ලොකුවට එයාට ගෞරව දක්වනවා. ඒ කිසි ගෞරවයකින් වැඩක් තියද පුතේ? ඒ අම්මට ඒ කිසි ගෞරවයකින් වැඩක් නැහැ. තමන්ගේ පුතා මොකද වෙලා තින්නේ? The son has been taken. එයාගේ පුතාව ගත්තට පස්සේ අර ගෞරව කිසියකින් වැඩක් නැහැ පුතේ නේද? But do not wait. ඒ අම්මට කියනවා තමන්ගේ පුතා මැරුණා අම්මට කියනවා do not wait. අම්මේ අඬන්න එපා because war is kind. මොකද මේ war කියන එක හරි kind දෙයක් කියලා. හරි කරුණාවන්ත දෙයක්. We have to think twice. අපිට මේ war එක ගැන මොකද වෙන්නේ පුතේ? දෙපාරක් හිතන්න වෙනවා. First let's discuss the themes of this poem. The major theme of this poem is the effect of the war. Effect of the war for our loved ones. අපි ආදරය කරනට war එකේ තියෙන effect එක. අපිට තියෙන effect එක නේද? ඒතරම glory එකක් නැහැ නේ කියලා නේද? The second one is there's no glory in the war. ඇත්තටම war එකේ glory එකක් නැහැ. Second one. ඇත්තටම war එකේ glory එකක් නැහැ කියන එක writer මොනවයින්ද අපිට කියලා දෙන්නේ? sarcasm නේද? Then poetic techniques. The writer has used verbal irony. Verbal irony means voice kind itself නේද? voice kind කියන එකම irony එකක්. ඇත්තට මේක එහෙම නෑනේ. And sarcastic language, mock sarcasm and irony. And also paradox. Paradox means putting in the same phrase or the same sentence, the writer uses a different, extremely different meanings. තනිකරම වෙනස් meanings දෙකක් අපි එකම phrase එකක use කරනවා. War is kind. War එක kind. Extremely different meanings. එයාලා දෙන්න තනිකරම වෙනස් නේද පුතේ? war එක කියන දේ kind නෑ කියලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා. That is paradox. ඒකට අපි කියනවා paradox කියලා.
Then we have visual imagery, of course. Visual imagery පුතේ through the whole poem. මුළු poem එක පුරාම අපිට තියෙනවා visual imagery නේද? Everywhere through the whole poem we can take visual imagery. අපිට visual imagery, auditory imagery නේද? ඒ ඔක්කොම දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ the writer has used repetition. අපි poem එක කතා කරා repetition use කරලා තියෙනවා. මොනවාද? Do not weep for voice. That has been repeated for several times නේද? ඒක අපිට several times බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක repeat වෙලා තියෙනවා. And these men were born to drill and die. මේ මිනිස්සු ඉපදලා ඉන්නේ drill කරන්නයි මැරෙන්නයි කියන එක. Then the writer has also used alliteration. Do you know alliteration? You know alliteration and assonance. Alterations are when the writer use same consonant sounds like the words drill and die and got great. The next one is assonance. The writer has used assonance in hung, humble, button. These words has same vowel sound. Sound hung, humble and button. Okay, then the writer has used also metaphors. The word is battle goat. Here the writer compares the battle to a god. The battle එක අපි god කෙනෙකුට එයා compare කරනවා නේ, the battle god. That is the metaphor. එක metaphor එකක් විදියට use කරන්න පුළුවන්. And his kingdom, that is personification නේද පුතේ, personified කරලා තියෙනවා. His kingdom, battle කියන කෙනාගේ kingdom එක, authorities වල kingdom එක. Okay. The writer also has used some symbols. Wild hands. Wild means it shows the horrible state. A lover ගේ තියෙන battle එකේ තියෙන horrible state එක, wild. And booming drums is also a symbol to show the horrible and anxiety එක පෙන්වන්න යොදා ගන්න පුළුවන් these booming drums නේද? Okay, also we can take little souls. These little souls we can take it as a symbol. Little souls means young people. අපි යුද්ධෙට දැන් අපේ උනත් කියන්නේ 18 පිරුණම් පස්සේ යුද්ධෙට යන කට්ටිය ඉන්නවනේ නේද? එතකොට යුද්ධෙට නැත්තම් army forces වලට ගන්නේ තරුණ අය, little souls. They are so loud ones. නේද? ඒ කියන්නේ මේ පුංචි හදවත් කියන එක නේද? තරුණ අය කියන එක symbol කරන්නේ නේද? Okay. Then the eagle of course a symbol. Eagle කියන කෙනා symbol එකක්. Next symbol is yellow trenches. Yellow color is always symbolic for the color of dullness. ඒ කියන්නේ පුතේ yellow color එක අපි always use කරන්නේ නිකන් dullness එක පෙන්වන්න. තාත්තා මේ මැරුණා කියන එකේ dullness එක පෙන්වන්න නේද? yellow color එක use කරලා තියෙනවා. yellow color කියන්නේ හරි bright color එකක් නෙමෙයි නේද? active color එකක් නෙමෙයි yellow color එක කියන්නේ. So it has been used here. Those are the rhetorical devices which has been used in this poem. I think you understood the lesson. I explained the poem. I explained about the writer, and then we discussed the literary techniques of the poem. So goodbye children. See you from the next video.